Всем привет, ребят. Сегодня будем смотреть второй игровой день стокгольмского мажора по радуге. Будем смотреть два самых интересных матча Империи, как мне кажется. Потому что мы же все-таки СНГ и должны поддерживать наших парней. Так что давайте разберем эти матчи получше. Погнали. До этого Империя проиграла уже два матча, так что им очень важно сейчас выиграть. Вот, так что... Не, ну мы-то знаем уже, кто выиграл. Но давайте разберем поподробнее, что произошло в этой игре. We also see a Thatcher ban, so, you know, that is a staple that we see every single game again and again and again, and honestly at this point, you cannot do anything. Банит Бака, Тэтчера, Вальку. Quite often, it was left open in a few of the games, and Furia actually a team that brought the IQ Интересно, интересно. when it was left open. Yeah, they had that Lion Finca IQ lineup The yesterday. yellow toxic lineup, correct? Интересно, что сейчас забанит Фурия? Seeing it. So, И Каида, может быть? Это Вилла? they don't have to deal with a Valkyrie this time, so it's not А, Аруни, окей. Аруни. Блин, никогда не любил Аруни на самом деле, потому что don't really вот эта ее стенка bans. No, that's в окна или двери, это вообще, не знаю, меня всегда это очень сильно напрягало. Она еще, по-моему, половину хп отбирает или... Ну, много, короче. So perhaps that Aruni ban is more targeted towards that late round so that when the XU comes through, they won't have to worry about Так, у Империи Хибана, Флорс, Твич, Следж, и у Фурии Смок, Эхо, Мелузия, Лама, Мьют. Perhaps Fury can Ну look for что small ж. entries once that sideswap comes because they will be starting on defense first. It's going to be an Aviator Games defense. Это будет комната с самолетиками. Bomb site, and with Mira in play, it's no surprise, Nick, to see a Mira right out the gates. It's not Parker, and the reason why the mirror is even stronger than before is that Bok ban. It is targeted with greatness, and the mirror being brought up by Furia says that they understand the situation in which they... Самолетики на самом деле довольно Empire сложно атаковать, если защищающая сторона не будет фидить. Потому что... It's difficult. А если еще никто не пойдет атаковать со стороны камина, никто не пойдет со стороны камина атаковать, то будет еще сложнее. Потому что чел встанет просто в камин, и он не даст поставить на столе вообще никому. Короче, атаковать самолетики очень сложно, если защищающая сторона не фидит. As well to try to take care И если камин жестко не держится атакой. merge or not, but we'll keep an eye on it here as we're just about to get underway with this very first round. Expect a heavy off-site presence down below. А, Фурия будет держать спальню через миру. Понимаю. Of things. Teams Мгм. need to hold Окей, окей. control of the peripheries of the map, and it certainly seems like Furia is doing the exact same thing. They've got 3 players over by Trophy. Интересно, интересно. Don't be deceived. That's not the bomb site. So rare down below means that there's only 1 player on site right now, Nick. Yeah, it does mean side this week, but Empire is choosing to challenge the extended roam from Furia. Вот на самом деле, Look on the top, вот я еще на стриме смотрел это. it's alone on site. Вот в данном матче Империи не хватало немножко смелости, чтобы... Либо информации, On the side, чтобы запушить просто сайт. Потому что в сайте, по-моему, один смог сидит, chooses и больше вообще никого. to opt, which is smart. However, rare Ну, тут фиговая коммуникация была. mistake we've seen before as Потому что, я так понимаю, задронили человека на посуде, но про музей вообще не задронили. Короче, когда ты заходишь так под дрона, должен стоять один дрон в музее, другой должен стоять на посуде где-то. И третий дрон, собственный, должен стоять где-то в подвале. И один человек, хотя бы, должен между 3 дронами переключаться, чтобы давать инфу вот этому, например, in джойстику. the matchup, but it's a good thing for Furia to take Joystick out of action. The one thing that was consistent with Empire yesterday was Joystick never really showed up at all. So, well, he's already got a cold start in round number 1, and we'll see if that continues onward. О, this follows troop. ну опять как-то, However, как будто без инфы, что ли, идет. first Lenda takes the second. Ну, оставил 1 хп. Empire has to scatter Не повезло. around, trying to figure out how they can get back into this round being down Диффуз еще лежит. only halfway through the round. Well, they've also got some more typical roles for Empire. Some of the chatter that happened yesterday was how Empire likes to go with a different set of roles for a map like Oregon. Things are back to normal. You've got Shepard on Hard Breach, Scyther on the Flex Support, and all. Лэнда в подвал ушел. United with a very familiar Ныкаться. operator for him.
I think you could say here. So, with 1 minute left to go, Empire have managed to clean out the wings of the top floor, but they have more to do to get into the bomb site. Dan has a drone watching 90. He doesn't need to worry about getting pushed from that direction. Lend on a fraction of HP, but other than that... Ну, Мьют может спокойно уходить, потому что, видимо, у него... Я не уверен, что у него есть инфа, конечно, что прям никто его не смотрит. Но он убежал просто. Я не думаю, что у него была информация, потому что Лэнду ему точно не мог дать эту информацию. Лэнду очень далеко стоит. Кто-то спокойно мог стоять в музее, условно. He's going to get some entry up red stairs. Empire soon realizing that there's almost nobody on this bomb site, so Furia are going to either play for a А дрона-то на спину нету Империи, походу. И Лэнда может спокойно их фланкануть. Они не знают про него вообще. Дрона, походу, нету. Но тут особое значение это не имеет, потому что Фурия закрывает имперцев в этом раунде. Тот же плюс-минус пик, только Дан не берет Вичуху, он берет Зофию, а Фурия берет трофейку со статуями. And we saw this last round. There are typically two ways to play this map. The triple wall that you see where Rare is putting down his mute jammer, you can play from our current point of view, the far left wall soft, and that can get you an angle into master bedroom, into the closet. So from this point of view, the right hand wall, you can leave it open or you can reinforce it. Right now, Kai is going the reinforcement part. This typically indicates passive setup. Вроде бы не будет держать гардероб Фурия. Она просто делает дырки, чтобы, если что, по ногам кого-то убить. Но они будут держать бар. Бар с самолетиками будут держать. Мьют расставляет мьютилки, чтобы сложнее было дронить. You can either play it passively and close it off, aggressively and dynamically open it up, and it creates this different dynamic of how you play the defense and what angles that you can create. Fury understanding that, applying pressure where they need to, doing it as always. Ой-ой-ой, вот это сих опасное. Вот это было очень близко. Интересно, он под тайминг какой-то это делает, типа, скорее всего. Ну, вряд ли. Хотя, может быть, по звуку. Может быть, по звуку. Ну, чуть-чуть не рассчитал, да. Мог убить. Чуть-чуть попозже кинул бы. И убил бы Дана, скорее всего. Имперцы очень жестко хотят низ выбить. It's not gonna do too much damage as Furia is not too worried about this position. They're slowly gonna peel backwards as Empire makes their presence. There's another Flores drone going in for Минус камера маэстро. the evil eye cam, and look at that. Right transition to highs as he loses that piece of utility. Nothing you can do once that drone is set. Три чувака стоит на красной лестнице. This time it was a site that we had seen them play off of before, but when they were defending Aviator in games. So this time around things are a little bit Но more тут вряд ли получилось бы запушить вверх, потому что... You've got a presence underneath by Dan. Все-таки Смоук и Маэстро стоят в сайту, и довольно тяжело было бы поставить без каких-то специальных утилити, типа там инк или смоков, или монтажника. Finds the opening killer Шепарда где-то функции нашел, видимо, где-то настрелял его в туалете. off the board, and it's the only hard breach. Подставился Шепард, где-то в окне умер, наверное. With them going below to try and clear out these jammers on that triple wall, what's that's gonna matter now? Because they can't open it, they don't have any Показали. tools to destroy the wall, which means that Fury are bunkered onto site with so few Где умер Шепард? cards of entry. You only have the Astro Stairs, the bathroom door, and the master door into statue. So few options, and they're so difficult to get up or to enter. Absolutely. What are the point of those Flores drones and that destruction from below if you're not going to have a better way in, right? And you can't dislodge those defenders who are playing in those safe spots. So, final 45 seconds for Empire, who are now hard breathing. 40 секунд осталось. 4 в 5. Going to be able to accomplish. Rare Тут еще Мьюта поднимается Дану в спину. Empire then И ни одного дрона, походу, нету, чтобы посмотреть часы. Да, никто не смотрит дрона. there it is, and he's Почему на часах нет дрона, я не понимаю, но тут похороны. away. That's two. Flawless is an row. Чтобы идти за феей вот так
would say that Rare heard на, вообще неважно кому, на лестницу, to strike. да, всегда должен быть дрон на часах, который будет смотреть ему в спину. И кто-то должен смотреть этого дрона. Шепард в данном случае умер, он мог смотреть этого дрона, либо сказать инфу о том, чтобы дай дрона мне, да. Had then come up the Astro stairs, but it's too little. Но другой вопрос, возможно, дронов не было. Difficult to actually find. Но тогда Дан должен был сам как-то себя смотреть. Ну, At this point, Empire's woes ну, дрон на часах всегда должен быть при такой атаке. onwards to Астра плюс спальня. This is a Villa map. Villa does tend to be defender-sided, I know. Right now are defender-sided. Дан вместо Зофии репикает на Леона. No exception, and Furia are particularly good here. We got to see how well they did against Space Station yesterday. Empire are in significant trouble right now. If they end up losing this matchup, the likelihood of them making it out of groups is Dire. tiny. It's very, very small. And Берут Фурия, собственно, кухню. the article that came out this morning saying that, you know, the Russians don't wake up until we're almost losing. Well, you're here. You're here now, so it's, you know, it's around noon, 1 o'clock. It's 1:10 here, local time. It's time to wake up, so maybe start waking up. It is time to wake up indeed, Parker. But Да, как говорят комментаторы, пора просыпаться. Империя уже of course, there's the exception. почувствовать кровь, так сказать. Makes it more favored for the defenders. I would argue and М, if the mirrors back Интересный щит. get a arguably 50-50 situation, of course, depending on what team you're talking about, how efficient they are in their attacks, how good they are in their defenses. But as I said, with the mirror being open, Вот в этом раунде Империя могла запушить. Могла запушить. need a few rounds because if they go on defense, Потому что в сайту всего 2 человека. Джойстик сейчас зачекает это. mistakes. Дрон, вон, джойстик катается в музее, по-моему. Только что Мьют его убил. Advantage of it. I mean, I think we need to highlight that it's been 2 flawless rounds. The scoreboard on the left is accurate. Джойстик залетает в музей. Мужики залетели в музей. On in, and Empire, Хорошо, вот сейчас пуш заходит. Но Шепард не заходит, Шепард не заходит. Почему? though, coming from Fury, А, ну ему смог кинули, хорошо. teams are even now back at a 4 Вот. Ну, возможно, стоило все равно пушить, Somewhat не of стоять. Вот, ну, встали, мужики, встали. that's a high priority target. Miracle no more. Вот тут, вот тут, я не понял, Гоя, он взорвал Сихой? Он Сихой взорвал себе проход или нет? Где-то видно это? Rebuff, though, coming from Fury. They've already found one onto Dan. Team Нет, он кинул Сиху, и Джойстик это не услышал. even now back at a 4v4. Он не услышал, он, ну, звук взрыва был слышен, но он, видимо, не понял, что это From Empire взорвали. proving to work somewhat effectively. And М. then down goes the smoke. Странно, High странно. priority target. Ну ладно. Miracle no more. Видимо, Джойстик не понял. Oh my goodness, this Ну тут все, ребята вдвоем стоят, просто, ну, тут надо было проходить сразу, как... down the Hibana, but no secure. Ну, если пушите, то пушите прям до конца. Always could secure here. Are they expecting it? There you go. И, насколько я понял, никто не пошел с посуды. Great swing. С посуды кто-то должен был заходить. Был один человек был в музее, его убил Джойстик. Двое зашли в музей. Надо было сразу пушить до стола. Сразу. Джойстик остался в музее, второй пушит до стола. Двое пофигу на смог могут пробегать через него, либо ждать, пока он закончится. И кто-то должен был пойти в этот гардероб. Не в гардероб, а в кладовую. И оттуда один человек остался еще в сайте, он стоит на посуде. Все, изи сайт, и ставить можно было. He's got Rare working with him to a 2v4 Сразу после того, как смог закончится. injured. Diffuser still surrendered inside a laundry. Will need to be retrieved at some point. But does Empire Ну decide тут, по-моему, проигранный раунд, потому что... Again, they need Тут- a different way of entry. They Хотя 2 в 2. That's gonna help them greatly. When they Тут тяжело, тут... нет, это... by the way, they had the opportunity to just Надо найти как-то мужиков, а они прячутся. wide room, and what ended up happening instead is that they got shut down. They ended up trading. Есть инфа по посуде, похоже, у Олвейза. But look at the health bars. Но человек ушел оттуда. 20 health apiece. Lenda and Rare are absolutely topped. До сих пор в кухне тусует, уже перетянулся на стол. swings, but no Rare. Но не получилось у Шепарда, возможно, стоило префать просто. Leaving always to А не выходить так. 5 seconds. Ну тут Олвейз вряд ли что-то сделает уже. That goes out. He once, and when he unless the decree crossfire go, Ну да, тут Олвейз ничего не сделает. that was a picture for Empire. Переходим к третьему раунду. Issues at play for Team Empire. The question now becomes when do they slap that timeout? Скутер пикает с кого? С Иса на Зофию вроде.
Или с... I'd like to see a timeout Что я пропустил? the next round because again we spoke about this a couple times, Parker. If you wait too long, there's just not much room to work with. And Снова авиаторы берут Фури. go on defense, maybe they'll freshen up their strats. But again, how many rounds is Empire realistically going to get by the looks of things? 3-0 пока Империя проигрывает. Надо мужикам проснуться. Fewer rounds on the board. Просыпаться надо. Timeout is enough to Как help мы знаем, они... to overtime. And all Я думаю, ни для кого не секрет. Они выиграли эту игру. for Team Empire. Well, I mean, you've already found yourself in such a hole, right? You're down now in a position where your best case on defense is to go a perfect 3-0. If you do go a perfect 3-0, then you set up some pretty decent circumstances for the next half, because then you will be moving to defense. Empire will have arguably the better side on this map, and maybe that will assist them as the map will tilt in their favor. But I don't know. I mean, I haven't really seen a ton to get any confidence from Empire. Похоже, что Империя будет атаковать с стороны камина. Especially when all three of those came from the most recent round because of the two flawless that preceded it. There's just a strategic element of Empire that is currently lacking, and they do not know how to match up against this aggression of Furia. Да, видимо, атака идет с TM teams internationally. камина. We saw that in Mexico in particular. So who knows? Maybe it's just a stylistic issue where Empire will always have a mismatch against Furia. It's true, when you spoke about aggression, Parker, Fury actually opted to reinforce the triple wall. Где-то Фунзи нашел джойстика, видимо, на улице пикнул, да? Где умер джойстик? Похоже, с окна спальни его где-то пикнули. По-моему, джойстик стоял под камином на улице. Видимо, поймал его. Олвейс находит где-то Вамая. Миркл находит Дэна. Дана. Вечно вот это английское произношение, я путаю постоянно Дэн, Дан. Какая-то привычка. А, ну вот, Ашу убили, видимо, в дырке убили Дана. Убивает дрона. Тяжело, тяжело. 3 в 4. Надо как-то пушить Монстерс. Найс, Скутер убивает дырки Миркла. Никого нету на Монстерсе. Вот тут ошибка. Нельзя стоять на Монстерсе, когда ты ее пушишь. Ну нельзя, ну дырки же есть. Ну надо, ну ты не сможешь все дырки смотреть, ну это тяжело. Вот сейчас убьют Олвейза. Если ты пушишь, то поднимайся до середины хотя бы. Не стой на лестнице, на начале ее. Это ошибка. The Banshee was giving away the position to Scyther along with the 30 bullets that he dumped into the wall as a pre-fire, expecting somebody to swing on him. But the one thing that's impressed me about Furia is that there's this restrained aggression that we see out of them. They know how to play it perfectly. You talked about that 90 crossfire on that kitchen defense that just happened. Furia don't need to take any chances. Скутер чуть-чуть, мне кажется, поторопился. Мужики еще ничего толком мне вроде как не сделали. И его с волта убили. Чуть-чуть поторопился, надо как-то было размансить, возможно, что-то подронить. Как-то коммуницировать с мужиками. Возможно, было еще время, чтобы выйти наружу, зарепелиться на 90 и... Хотя там чувачок стоит на красном. Не получилось бы, наверное. Минус сишка от Каида. You'll see the Hibana, and there you go. Highs misses out, but at least the positioning of the Hibana is known. That can be given to the remaining 3 players from Furia. Make that 2, though, all right. But the situation now looks even more... Шепард один остался. Тяжело будет 1-2 в такой ситуации, я думаю. Тяжело что-то сделать. Да, Шепард проигрывает этот раунд. 0-4. Тяжелая ситуация, надо как-то... Надо как-то собраться мужикам. Техническую паузу, тактику паузу взяли имперцы. Что-то Жека им пытается рассказать. Дэн что-то отвечает ему. Мужики как-то упали.
funnel and therefore it creates the opening for the opponent, which you do not want to let Реально с джойстиком как-то вот Yeah, I mean, сидят прямо at и... that point when there's 3 of you left, one of you's in vault. The vault player is probably the weakest of the 2 remaining. Can't move very Пытаются как-то собраться, мужики. Sitting very pretty at the top of the main stairs, and you know at that point there's 10 seconds left. So in the next 10 seconds, what needs to go wrong for Denver's hack? Lots of teams get a bit Ладно, переходим сразу к раунду. a little bit too greedy. Yeah. But I mean, you got Twister behind the bench for Furia. Шепард репикает с Хибана на Иса. Back some sense into the Возможно, это неплохая на самом деле идея. veteran. He's been around as long as I have. Посмотрим, что из этого получится. So he's been around the block a few times, and he's very well equipped to deal with players overextending. Regardless, that is all a hypothetical scenario because the end goal was for Furia to win. They did that quite well, and now they find themselves up 4. out with it. It's never worked. Давайте перейдем сразу к раунду, Closet, the mute, they don't know yet. We know Parker. It's чтобы не терять ваше драгоценное время. they have the impacts, which means Empire is fully suited, Ну, со спальни выйдут имперцы. which looks to be the case. Now, I'm going to ask you a question. Yeah. Put on your coaching hat. Coaching hat. Okay. Okay, is it on? It's on now. You are the coach of Empire. What do you say in the timeout they just took? In a timeout, I would have told them a similar story as here. Change the approach. Stop going below. Stop seeking all this map control. Go for direct takes where you have 5 guns in the same direction. Speaking of guns, Скутер хорош забрал где-то в мае. see, and that is the thing. It's joystick falling early for Team Empire, Непонятно только где. falling early for Team Fury. А, скорее всего, пикал в мае с камина откуда-то. Looking great this round so far. Хорош, Скутер забрал еще Миракла где-то. А, That is the one двоих, что ли, он там убил? relatively big kills as both their gadgets gain value as the round goes on. Scyther go kill. Cypher go kill, Cypher go shoot, Rare finds one back as well. Да, нас забирают с музея. He is very low. Не досмотрели вот эту позицию. На дроне надо было смотреть как-то это возможно. He's not gonna play around anymore. Лэнда на острой лестнице. Олвес это смотрит. Holding it, ready for it, holding the angle. Highs here with the refrag. My peak. Сейчас будет ошибка от Фурии. Просто не понятно, зачем вот эти двое людей пикают. Team Empire Зачем они это делают, я не знаю. are looking like they Но этот раунд уже закрывается Империей, потому что есть информация, что еще один на острой лестнице. To Психа в никуда. Олвес его смотрит. Rare is down below. Ну и закрывается первый раунд. Красавцы, мужики собрались. Round and really no. Что-то Жека им сказал такое, что они начали выигрывать. So with a single kill. Олвес явно недоволен своей игрой, кажется. See what happened with Scyther. The Но я уверен, что Олвес соберется. Да я не уверен, я знаю это. they come from. In terms Красава of Олвес. always what Закрыл мужичков, закрыл тематику. but I don't think they all went into Master on the early aggression from Furia. If you get the man advantage, I think that's your way in for Team Empire. It can be the nades, it can be the guns, it can just be droning for a lot of information and working off that information. It doesn't really matter exactly how they do it. What matters is Берут кухню Фурия. good point. Посмотрим, что сейчас имперцы сделают. Point. Well, back and forth. I mean, this has been the rotation. Пока что ничего нового Фурия не делает. Все так же она сетапит. Theater trophy, then kitchen, and then they just repeated that. Win or lose. Win or lose, that is correct. Мози побежал в библиотеку, закрывает двери. Looks like they've lost. Instead, Снова щиты от Гоя. kitchen, which prior to the М, kitchen, Ставит стенки. Мози, Гоя. Yes. in terms of win or lose, if you remember, it came down to the one Имперцы идут со стороны камина. ended up losing and had no hopes of winning. But still, that's a bit of a gamble for Furio, and they could have gone back up to trophy stage. Шепард идет, походу, в соло с стороны спальни. А, нет, со скутером. Victory as they did, Так, дронит джойстик and where they will have to stop под камином. right? If you know half the answer to the question, why not? Дронит, мужики. They go away from statue, they go down below, and as you said, Да, набивает дефолтную камеру. 2 into the 2v1. The closest round, Okay. obviously, besides the round that Empire actually managed to get. But it was also off the hand of some wonky plays, right? Прошлый раунд просто залила Фурия, на самом деле. Просто чувачки пикнули Олвеза, он их разобрал. Crazy factor. What Там Empire managed to do просто заливочная произошла от Фурии. Зачем-то люди просто пикают в дверь. Roamers playing В одну. any real support. Fury has actually been one of those teams. They Заняли уже Астра самолеты. Да, он уже там стоит. На стерсе есть дрон. flying under the radar. Now, the reason for that is that Empire's drone work has been substandard up to this point. But it also speaks volumes to how much confidence Furia has in their Уже players. Олвез хочет кого-то подловить. Confidence has been misplaced whatsoever. Делает дырки, чтобы подловить Мози или Гоя. When you consider that both Fantasy and Rare have been the roamers Да, на красный. share of kills, and they combine Скутер запрыгнул в туалет. it
kind of reminds me of old school. Шепард дронит. It seems like Furia plays this 4+1 strat where Fantasy can do whatever and the 4 players can do whatever else that's needed to be done. Empire used to have this with Joystick. They would play a 4-man strat, Joystick and Narnia on his own, but it worked for them. Just Кидаются флешки, чтобы сломать щит. get away with it. Хаешка после этого должна, да, взорвалась. Fantasy will be Ушли Фурия, отдали вверх. Taken roughly 2 Отдали вверх. control Нужно быстро это все задронить, узнать, что все чисто. Fury in those particular Мужики этим и занимаются. Brazilian players Все правильно. closer to the bomb. Минута осталась, надо побыстрее действовать, побыстрее открывать полы, но Мьюд гуляет. Это не очень хорошо, надо смотреть Would это. have more than 2 heals, but one of the Achilles heals. Надеюсь, у них нет дрона на красный, это хуёво. Seconds after we started discussing this, they're still up top. And that's На going красный должен всегда дрон оставаться при такой атаке. to execute down in kitchen. Там можно его ставить, куча мест. This is the first time we've seen 10 players alive, 5 from both teams at this 30 секунд осталось. seconds left. Chibors are gonna come flying. They execute Покоцали Дана. get shot, and we're about to see stage 3 execute. Oh, joystick could have Вот тут джойстик, он был посмелее пикнуть, он мог пикнуть перевернутый, ему должны были дать инфу, что его пикают снизу в дырки. right now inside a laundry. Дан забирает Хайца. Get the opening pick. 10 секунд остается у мужиков, надо им поторопиться. Fantasies Размен от Шепарда. Хорошо. single kill. Joystick falters, but Dan falls. Дан где-то умирает. Тут в спину заходит скутер, убивает посуду. Shepard halfway through. Can they shut Скутер убивает Рону перевернутым. Хорошо, Шепард уже поставил плент. And Lenda misses an opportunity. Нету инфы по Лэнду, что он на посуде. 3 players from Empire remain. Скутер просто собрал свои огромные яйчища в кулак и выкатил просто Inside their на set, стол их. myself 2 rounds. И затащил он пацанам просто раунд. Хорош. And since taking that 30-second breather, Empire Хорошо. Просто first half still goes in ситуация была не самая лучшая, но Скутер просто убивает очень важных двоих персонажей в пленте. Hold the За счет этого имперцы выигрывают раунд. win condition. Если бы не Скутер, раунд, скорее всего, был проигран, возможно. That they did have a player Linda in entry door, stopping 2 players Имперцы переходят в деф. that they wanted. The plant went down and Дан репикает с капкана на Вамая. Будет авиатор дефца. now have some leverage and some space to work with. They can make mistakes, they can lose a defense and still not see that match point just yet, which means Empire has room to work with. But Fantasy from Furia, bringing out that Jackal that we spoke about earlier, that can work from going down below. It can work from Furia. Dokuga here, but Фурия будет атаковать с since they can provide, Ying also спальни. into that. There was a lion being teased by Empire by Dan, and now they're all valuable and all viable options as well. they definitely are, Parker. The Lion and the Ying are typically what we call the execute operators. You use them when the bomb site gets hit. The Doka being a Jackal or is actually for the early stage where you want to find the roamers and you want to use your utility Дронят мужики. bomb sites that when Дронит спальню. you have an advantage. All the way to master bedroom like we saw from Furia, which means that Furia will have a much more Да, настреливает дронов на 90. attack than Empire did. Главное тут не погибнуть. This is always a comfort thing for them because they will take it if it is granted to them. 90 control in a minute. Rare on the repel with Linda pushing it. Быстро очень зачистили все, на самом деле, Фурия. Which is a Быстрее, чем это имперцы обычно делают. little bit worried if I'm Empire because they have so Вот у имперцев есть такая проблема, я заметил, они не идут за дронами. Ну, по крайней мере, не всегда они это делают. Из-за этого они очень долго все дронят. Очищают. And there's the very За дронами должен кто-то идти. going off as well. Still Что при атаке на спальню с камина, map and that deployable shield. что при зачистке местности. Wall, so if you're Hibana, you need to hit that button immediately Местности. to open up Позиции. the vault portion. But there might be a reason here to wait. Dan doing his own flank, by the way. That was something that we focused on with Furia. And if the Поставил мьютку always. from the Brazilian team is as poor as Там же, по идее, можно мьютку ставить, типа, к двери волта слева, и ее тяжело будет сломать. This is what I would like to Но, видимо, сломали. He likes to seek out these Джойстик забирается за счета одного. Speaking of possibilities, Joystick saw one of his own, found the opening kill onto Rare. Сломали щит джойстику. Low on health as well. We're almost Миркл на окне камина. Empire in the lead. Хорош, Дан. Забирает Миракла. Absolutely smokes Miracle through the study window. Joystick ready to pop up behind Model, but no, the advantage. Заметили джойстик, убили его. He thinks there's somebody by the door. A vault, but they're Хорош, Шепарда одного убил. gonna go buck hunting and find one. Down goes Lenda. Ну тут просто Фурия что-то потерялась, не понимают, что делать, мужики. It's not quite so easy to attack here on Похоже на проигранный раунд.
Fire as yourself in Furia, but the same argument can Getting in, he takes too much. Where he is, he gets swung on 1 kill from Fantasy. They've still got the shotgun in play. They swing on him, but the diffuser goes down. Нормально, нормально, нормально. Просто с дробашей их забрали. Хорош. There was some worry, but the Russian team pulls it out. Furia took the Но first. было opасно на самом деле. guy made sure to hold top red, other guy took out the planter. The bomb did go down the very last second, but the injury Well, there were a lot of Репикает Дан с... Я забыл, с Тендерберда на Мелузе. it is one of the operators that I was known to play. 3-4. Speaking of multiplayers, someone like Hungary, who's currently on G2, former Vitality, he goes away, kind of brings that thing, really shut you down. While we are talking about this game, we would like to remind you that there is another game that is currently ongoing over on the. Wait about 10 seconds. Right now, Damwon Kia and Space Station are playing each other on Club. Фурия будет атаковать с камина. For Space Station. Хорошо. 5-1 for Damwon Kia. So, yeah, this is Да, на Мастерсе. APAC И supremacy. убивает дронов. Spoilers are now over. You can unmute if you so want. There's no way to show you and tell you. That's a great spoiler, Parker. Makes my heart happy to see Damwon Kia Вот тут опасно, если бы за монтажником кто-то шел, вот чуть пораньше, Дан бы мог умереть. stairs. Tech Опасно, очень опасно было. 90, and he has the cavalry Ой-ой-ой. almost Аша просадила с монтажника очень сильно сама. highs, but this train will not stop. They will hunt down Dan until he cannot move any longer. The T-Pack Oh! Хорош, Дан убивает двоих. players of Furia. Ну, монтажника просто хп было мало, тут, конечно, да. Аша его просто накалила. Goodness, I get a Empire. third. Empire absolutely bruised them. Fantasy knows that he's got one more, at least to his right, but Dame Ну, тут Дан просто убивает всех, от него Фури убивается. spot. Empire have seemingly woken up. And now Дан тут просто закерил. is in a terrible spot. Miracle in a 1v4. Whew, boy. Не знаю, получилось бы убить у Дана монтажника, если бы у того было full хп. You take a timeout of sorts and maybe Но мы этого никогда не узнаем, потому что да. I think you find a cozy spot in the basement and you take this 1 Тут minute Миракл один остался, ничего тут не произойдет. really would have tipped afterwards. on now. Дан просто тактическая пауза от Фурии, что-то им рассказывает. Тренер. It's terrible that he's top fragging because Кутер с моей стороны Кайдера пикает, видимо, они... ну они Китчен пикнули. even Eclipse, Хорошо. Canadian realistic 4-4, камбэкают имперцы. not the bottom of the team in terms of kills with the way that he traditionally plays. Now, obviously, DZ have swapped up some roles, but if you've got your support players getting an insane amount of kills, I would argue that that's 2 капкана в музей. because you have players who either on roam on defense or on entry on attack, their primary focus, their job is to not Скорее всего, Финка видела эти 2 капкана, у нее дрон стоит в музее. necessarily clear out tons of utility. Their primary goal is to hunt down roamers and get kills, or stop entry and get kills, waste time, Вообще, drones, есть смысл ставить мьютку вот где сейчас дрон Финки стоит справа, вот тут. failing one other. Есть смысл в музее там ставить мьютку, чтобы они не дронили плент, если что. As far as say part of that, it's arguably okay for entries to die and not get the kill if it means that there's a trade coming out or a refrag from a support player behind you. But what we've been seeing from many teams this tournament is not the case. We see entries go in, get shut down, and then your team has to work in a 4 versus 5, one-man deficit. One crucial. This is at this event right now. So, Alright, fair enough. so, NA is losing. They came here to lose, apparently. I I think. mean, we got some more games today, Parker. I think day 2 it needs to. Джусик знает, что там кто-то стоит, походу он слышал его. No, I was waiting for it to go aggressive. Дана очень сильно коцают. It's a gunfight of his own on the rappel, but then will come to Supreme as Шепард пульс, он убил Фунца, джойстик забирает ленду, хорош, мужики. What happened with Fury Вот пульс хороший здесь оперативник, он очень много инфы дает. talked about before. Шепард узнал о том, что кто-то пушит с помощью... Timeout for Fury Там... ну его замедлило от Мелузи, нормально. for Empire, and there's life in those cold veins of Услышал. half of the round. Пульс хороший пик, он очень много инфы дает very в distinct. данной ситуации. You have one guy 9, Кто откуда идет и так далее. and you also have like basically side execute going out C4s Есть информация, что один на спальне. all over the place, but at the same time didn't really have a stable presence anywhere specifically. Не знает про Хибана, который ходит в подвале, кажется. C4 comes out, does not land,
And Rare, opposite area of the map, one in the basement, one on the top floor. They cannot help each other. Miracle cannot be helped by anyone, as he has now dropped into Laundry Parker, and he has one way out or one way in. Ну тут ничего уже Фурия не сделает. Rare on the red stairs, Мужики просто закрывают их с двух окон тут. briefly joining. Домой просто. Empire are hunting Хорош. now. Мужики собрались, Always прям видно заряжен. Shovels as secondary gas. Дэн, Джойстик заряжены, мужики. Absolutely Скутер просто зарядил мужиков, зарядил энергией. in a row for Empire, by the way. We talked about how impressive it was that Furia had taken this 4-0 lead. Well, now the pendulum has not just swung in, and now what Nick is get 2 rounds. That's it. 2 rounds, match the scoreline from before, 4-2. A mirror matchup on either side of the coin. We go to overtime. Yeah, look, see, Никогда не нужно сдаваться, помните этого. До конца всегда нужно играть. that being said, Даже из not choosing to 6-0, 6-1 far, but можно вытащить игру. same Из любой ситуации можно вытащить игру. so far. Никогда не нужно сдаваться. Curious to see Всегда нужно играть до конца. with it as well, but maybe not. We'll see what happens next. Rare on the Maverick is an intricate operator. It's very difficult to enable the Maverick on Villa, especially because there's just not a whole lot of walls. In this particular situation, the only wall I can think of is that vault wall in 90, but then you're exposed to the vertical C4s and Быстро очень Фурия заходит, за счет дрона хается. all angles that you create with the defenders. Буквально за 30 секунд. Они уже в здании, Up top, and уже прошли спальню. on the bottom floor. He's breached the bottom part of the map within 30 seconds. Finka, we saw that. The Adrenal Surge in play, all 3 of them still to use. Utility, actually, with the exception of Miracle, still full for almost every single player. Lenda will go on to that little shock drone and then out. Джойстик пикает из-за щита, неаккуратно его убивают. How much of a menace he was there before. He's not going to be anywhere near as impactful, Nick. He's the first casualty. Yeah, and this story По-моему, здесь Маврик попытается пилить стенку 90 и его Always взорвет. and they also have break. Да, вот поступает информация, что Маврик пилит, Yeah, LMG и Always по инфе его взрывает. Это хорошо. from below Домой. comes out from always. Скутер разбивает Лэнда где-то. I spoke about this earlier. Походу в двери ну вот, в двери самолетиков. Create the C4 from below. It's almost impossible, Power, but they still try to do it. Well, they're waiting, and now the advantage is in Empire's favor. They've got just over a minute to go to just hold off and wait for Fury to walk right into them. Empire could do something that we actually saw happen earlier today in that Vitality matchup, which is to win 6 rounds in a row. Now, it wouldn't be a perfect side for Empire, at least not yet. In fact, if Empire wins this matchup, they want to Ну тут... because we won't need every single round to accomplish that. But А if где Джойстик? А, Джойстика за щитом убили. 45 seconds, Empire can move on to match point. What does Furia have at their disposal? They've still got some utility. Rotero drones out, flashes a grenade, Adrenal surges, so there's damage. Минус Соги. Though Highs ultimately is largely deprived of utility as the final Rotero drone is now removed from the equation. The stack up for Furia is all in the Тяжело будет что-то сделать и Space Station Fury, потому что there they're in. Highs managing to evade much of that toxic canister, but now попытался хаяться на каких-то and Fantasy finds himself alone, choking in the gas. на каких-то лакичах поставить, но у него ничего не получилось. Скутер его убивает. Закрывает очередную тематику имперца. Defense, I would say that was На Фуре потерялись. Как-то они вот... power positions. They had to smoke имперцы просто собрались и закрывают их. and we just see Просто выкатили яйца наконец-то. Посмелее начали играть имперцы. Highs. И начали делать нужные киллы. Fury is left in the dirt. So, Empire making great use of their utility. The opening kill did go in with the running around. We see a whole Objectives, because I feel like we as a community tend to look down on, oh, all you did was click heads, all you did was shoot. Sure, but I mean, there are metas that make that a much more viable strategy. This seems to be one that we are in at the moment. Gun skill is at a premium for teams, which is why you don't really see teams hanging on to support players who can't frag well. Now, a support player who can carry that weight, a Shepherd, a Bride, these are players brief moment in time. People want more aggressive. Сейчас будет пуш от Фурии. И тут Дэн просто от бедра убивает двоих на окне Борова. ready to rebuff them. 2 kills, 3 Олвейс закрывает Рара где-то. could happen again. Но тут просто... And they're gonna need a miracle yet again. They've Ну, ты не можешь запушить сайт, когда у тебя все люди в пленте стоят. Все они близко стоят и в пленте. through center mass. Фурия, видимо,
ну, не в курсе об этом. Чтобы так пушить, нужно иметь четкую информацию, что в сайте мало людей. Но они об этом не в курсе, и, ну, это проигранный раунд, выиграли очередную игру, не очередную, а первую свою игру Фурия. Не знаю, на что надеялись они при таком пуше, когда у тебя нет информации, что в сайте мало людей. Непонятно. Давайте посмотрим против Девонов, как они играли. I think that might be a bit of a stretch. Just a little bit. So we'll keep it plain and simple. Empire, down one gear, coastline. Так и знал, что будет Кастлайн в этой игре, так и получилось. Ну, это не то, что предикт прям. A little bit more popular, and we saw it have a big impact earlier as well. You know, the Nomad banned out. We saw then teams getting hit on the flank, and Operators just being able to come back in and find those kills in the late round. So Nomad going, Lion going as well. They banned this yesterday against Furia, and Furia banned DKB if I remember correctly. So we saw Lion and DKB both taken away. I can't remember if I was casting that game with you. It might have been Blue. I think it was Blue that one. Номад банит Дамвон. Нет, наоборот, имперца банит Номад, кажется. Да, имперцы сейчас что забанит? Вальку забанит, окей. Видимо, они тут играют без Вальки. Gotta keep the energy up somehow, Des. Honestly, mate, you bounce away for fun, it feels like, throughout the day. Давайте сразу переходим к раунду, чтобы не тратить ваше время. But obviously not enough to scare him off because he's already back to full HP after a bit of juicing coming in from Yas. They can't always work out, Des. You can't always get your man every single time. Sometimes you are going to find that situation where you have to sort of just try and get yourself back into the map as best you can and continue on in the round. Now then, 1 minute gone. No kills yet in this, the first round. Team Empire defending Hooker and Billy. Зачищаю, я, честно говоря, не понимаю, что делают Демвоны в данной ситуации. Они со всех сторон просто заходят. VIP пилит, окей, они будут оставлять одного VIP, видимо, будут пытаться ставить в пуле на бильярды. Хае куда-то полетела, не знаю, что он там ломал. Но немножко некорректно, Сиха была взорвана без инфы какой-то прям. A little bit too far away from the explosive in that case. 5 versus 5, let's not forget, with about 80 seconds remaining. It's still plenty of time for many things to change. If this were the final 20 seconds, different conversation. Scyther still holding on the downstairs. The first call ringing out from Woogieman. А, сейчас полетит хаешка в пол скутеру. Неприятная ситуация. Ну тут можно было это предугадать, но тяжело на самом деле. Ну кто же знает. Открываю флешка от Бака. Накоцали Шепарда. Рина еще жестче накоцали. Убивает джойстик от Сенга. А как Рин вообще сюда забежал? Он просто по пулу, походу, запушил. Тут Габелов для Олвиза, потому что тяжело что-то будет сделать. Он даже не в курсе, что у него на сэндвиче чел был. Ничего тут, скорее всего, Олвиз уже не сделает. Да, убивает Олвиза. Первый раунд за Демвонами. Fifth gear incredibly quick. They don't mind going really slow like they were around luggage, for example. Back in, back out. Let the C4s come through. Don't worry about getting too quick. As soon as they see an angle to go into fifth gear, Rin is charging through the site. It makes them so hard to predict, and you can't get a feel as to for the flow of. Просто первый раунд был почему проигран? Потому что очень много людей были задействованы внизу, мне кажется. То есть, ну, 3 человек внизу, мне кажется, это перебор. Насколько вы могли заметить, никого нету на 3 вот этих стенках, на баре верхнем. То есть джойстика же запушили. Рин запушил джойстика. Да, вот Рин. Яна. Яны, которая была
в аквариуме, она просто прошла. Вот она сейчас проходит здесь, и никто это не смотрит, потому что никого здесь нет на точке А. Они даже не пилили это. Если бы там хоть кто-то стоял, возможно, Рин бы не запушил, не убил бы Джойстика. Да, вот она чекает, проходит, просто никто не мешает запушить это все. Это... Down one gear, go between first gear and fifth that often. I think that's what's made them so difficult for some teams to deal with. Rin pushing in through VIP here. Going to be attacking on. Возможно, стоило кому-то обходить по белой. Да, там есть дрон, но хотя бы типы напряглись, что оттуда может кто-то пойти, убить дрона можно было пойти и обойти чела с 90. To blue bar, so Damwon Kia looking for that vertical control to begin with. Now, interestingly, there's one of the Empire players. It's going to be Shepard, just trying to creep his way up Cool Vibe stairs here. I don't think he's been picked up by a drone, but he is. Иногда палиться на дронах тоже есть смысл, потому что челы будут знать, что ты их обходишь, и их будет это напрягать, они могут ослабить хватку при атаке на тех, кто в сайте сидит. Damwon Kia look to try and push down those Cool Vibe stairs should they do so. If they haven't moved Shepard there, then certainly could be a bit of a problem. I think Courted is aware of his location. Shepard is playing it quite tentatively. So he's worrying me, Des. I want to see him move away. They need those toxic babe canisters. I was about to say, you say worried, but they don't know that he was there because he was stood on the mute jammer. It of course cancels out the call instantly coming in from the Decavi, which means they had no idea he was at the bottom of these stairs. But with that spray that came through the hookah wall from Cool Vibes, that immediately lets Damwon Kia know, oh, there's a guy playing at the bottom or at least halfway up Cool Vibes. Drones can come through, which is exactly what you're seeing coming in here from Woogie. Good response from Damwon. Дефолтный дрон на просмотр белую, убивает скутера где-то, разменивает его always. Да, он убивает Рина где-то. Где он его убивает? Непонятно. Empire certainly taking control of this round, but Damwon Kia, they've got the time to do what they need to do. They just need to find themselves a couple of kills. The Thinker boost just wearing off there, and the three operators going back to their regular 100 health. Dan is looking for any opportunity that he can find out of that kitchen window. He's actually going to take a hop out, not going to get any joy, not going to find anybody inside a pool entrance because Damwon Kia, they are Джойстик роняет Декайоби. in the wall now, but they've got Woogie Man downed outside and unlikely to be picked up at this Надо забить на нее, ее сложно будет добить. out there to get his team. Он тут джойстик заберет, по-моему, снова еще кого-то. Decided that they need Вот сейчас, да, хорош. И вот сейчас джойстику не стоило пикать. Вот не надо этого делать, не надо этого делать. for him. He gets Ты дал минус, их двое. Сядь и сиди. his Ну, back up, Des, and then he gets и еще Шепард подставляется. Ну, типа, ни к чему были вообще эти смерти. happened. Woogie Не знаю, где Шепарда убили. to kill. Catsign gets one as well. 2 versus 2, but with the plant needing to go down in 8 seconds, there's a lot of work for Damwon Kia to do here. Woogie Man able to get inside of the pool. Ну, тут никто не прикрывает плентера просто, и поэтому Дан его убивает. User and Empire, they take to play, and we have a game. Но джойстику не стоило пикаться. Я не знаю, как умер Шепард там. Он стоял где-то под под синей лестницей, под And they've always got something on their этой hands, and it's a game underneath. лестницей. И я не знаю, как он умер. Видимо, он пытался подняться, его баг закрыл. And I thought, what else do we say? We do have a We game. have a beat Des. Дефолт Китчен, имперцы. There was a post on Reddit. Дал килл, сиди. Их двое осталось, вас четверо. Все, сиди, жди. Ace is causing himself some. Атаке надо действовать, не защите. He's always saying how his heart can't take it, but he keeps coming back for more. And I'm pointing. oh, Look how tightly tucked in that is. That is beautiful. Now, we've seen some interesting things in Europe. We've seen G2 throw Electro Claws outside of the map and put it inside the weird like Just bolt. get away with on it. your screen now. People have seen that and spotted it out. This one, Damwon Kia are going to have to look very, very closely. I hope they've been to Specsavers. Там каитка очень интересная стоит, сейчас покажу вам. Вот хорошая каитка стоит. Она электризует стены наверху. Очень полезная каитка, которая очень тяжело, мне кажется, уничтожить, People have seen that and spotted it. даже если знать, что она там. Только если твичух. Have to look very Но твичухи у демвонов нету. because you ain't spotting that one easily. I dare some service end. You've got a line of sight onto it. Do you know what I mean? Possibly above the bomb. If you've got it pinged out, it'd be a difficult one. This But you sounds got like to a case find for it first. Detective Des and Private It Ace. certainly does. Дронит второй этаж, мужики. It's tucked away. It's very nice. And I've said it earlier in the day. I think I said it yesterday actually. I'm loving the creativity that we get. Скутер где-то закрыл Коутеда. Finds one onto Courted. That gives them Где был the
Скутер. Скутер играет в VIP. Видимо, на гитару пытался зайти Хибану. Убил. Это хорошо, это хорошо. Ничего не пропилится. Да еще диффузер упал. Они вообще не дронили, что ли, его? Ой-ой-ой, очень близко было. Дан чуть не погиб. Always надо уходить отсюда. Скутер разбивает еще одного. Разменивает его. Рин его разменял. Да, убивает Яза. Always где-то закрыли. Откуда Рин? А, Рин с 90 его убил. Окей. 3 в 2. Надо сесть и ничего не делать просто. Boogeyman just taking a second there to hack the cams, going to try and give Damwon Kia any information that they can gain. As you say, 2 versus 3, they need every benefit. Атаке надо что-то делать, не защите. Сел и сиди. Тебе надо быть уверенным, чтобы они никак не запушили. Но при этом не надо пикать просто и лицом все. Dedicate that manpower to going into Sunrise and clearing Joystick out here. They've got 25 seconds. They need to get into Kitchen, not Sunrise. Yes, wrong side of the map, essentially, it feels like, right? And I want to say it was them. It could have been Sandbox that we saw this from yesterday. Звонок There дают. was a whole change in the style of attack so late in the round that it was like, how are you guys ever planning to get to the site with 10 seconds on the clock and a full map rotation? Видел Шепард, но не заметил с первого раза. Mary here, gotta find your kill. Shepard almost going down. 1 хп оставляет Рину, закрывает. Very simple closeout. Ну, Шепард мог двоих убивать, но тоже отлично. That I've seen again, this kind of attack and this last second Нормально закрыли мужиков. Вот хорошо, не пикали, ждали. Все. on what you've got to work with. As well, the trap. Damwon Kia are decent as Furia. They're exciting to watch. Почти. Чуть-чуть не попал, Дан. They just breeze past the drone hole and somehow manage to survive. But they are one of those teams that are fun to watch. Win or lose, it's enjoyable, and that's why I like Damwon Kia. So seeing them go to Mexico, Неплохой, кстати, вот этот пик через Даунхолл, потому что часто челы туда смотрят. arguably Если ты туда первый смотришь, тяжело тебя убить, если без прев. impact region as well. Только прев спасет тебя. Was that played out? А если еще человек подставится, где-нибудь будет за Ламборгини там стоять на мейне, то он точно погибнет. Afterwards. As it stands, DJ gonna be the point of Взяли снова хуку Kia working their way up into Hall of Fame. и перцы. Forward into towards theater and out towards VIP from Также атакуют, пытаются пилить 90. shaped hole. Enough for them to start working Стенку. through and they can look to get VIP Ой, VIP стенку. opening up a wonderful cross-cutting angle from VIP all the way through into billiards. It will reduce the amount Тэтчерка. Там, видимо, кайтка стояла, и Тэтчерка ее вырубили. to be able to run across there out of fear of someone watching that angle and catching you on a retreat or a rotate. Well, that's it now. Empire really need to just play inside of Hooker. They can't play anybody in behind small bar where you would usually maybe play your smoke to try and impact on that default spot. It's all going to come down to Shepard in this position. They need to try and keep hold of it. Damwon Kia not putting anybody on the Hooker window yet. That would be an interesting location. Now they've got that VIP wall open. It starts to become very, very difficult, very claustrophobic inside a site if you have those two angles picked up. Rin, Зачем он кидает хае? Я чё-то не совсем понимаю, куда он ее кидает. I'm interested to see Des, that Чтобы что сломать? anybody underneath. They know that Empire played there last time. They haven't bothered to send Килл in дать somebody to какой-то. clear them out this time. They're never bothered, are they? They're Знает Скутер, что мужики сейчас в Аку зайдут. in their lane, as I'm sure Fresh is at home right now. Hi, buddy, if you're watching. They're not bothered about those on the downstairs. They feel like they can deal with the threat. Now I get very Nitro. worried. This is for free. This is for free. Кидает Сиху Pull it. Do it, do Cypher, it, do Cypher. it. и убивает Яну, отлично. Make us wait. Oh, it's like it's a great performance. It's like going to a pantomime or something, right? They're just Просто на каких-то непонятных боссах to go here. пушит Яс. In this case, Шепард это знает. Вот сейчас, хорошо, кто-то был на does in the end 3 стенках этих, и все, и сразу чел не может запушить. 20-second mark. Потому что там человек об этом знает. A bit uncharacteristically slow, and it's starting to hurt the mate. Скутер тут сейчас убьют. Man moving in, he knows that there's one underneath, but it's too late to deal with it. There's the damage. Вот если бы вовремя пикал человек с лестницы синий, то он бы убил. Но он и так его убьет, окей. Хорошо. Potentially for them to get the diffuser down, but Dan pops out and gets the kill onto Cool Vibes. Courted. He's going to try and do exactly that. Great cover from Sang Des. He's got 2 of them. He's allowed his man
to get the diffuser down. It's effectively 1 versus 1 now as Dan finds Katsang, but the damage is done. It all comes down to this. Smart move from Dan here. I like this. He's going to take the time to pick Joystick up, bring this back to a 2 versus 1. Quartered's on the rotate. He's going for the repel, but they've just heard that. Here's the cover. Joystick's diffusing. Can he disable it? Yes. Ну, не знаю, не уверен насчет правильно ли это решение идти и репелиться в такой ситуации. I was enjoying your dance moves there, mate. I won't lie. You playing Dance Dance Revolution? Не уверен, что это самое лучшее решение, Left, it was great. потому что, ну, I'm not. High score down, I think. в данном случае человек просто запутался, по-моему, в управлении. Он что там вверх-вниз, что-то там. Ну, короче, перенервничал парень. Просто Like exposing your whole body like that. кнопки перепутал. You've got to give a massive As it was head to enable that. Yeah. reaction on the negative or positive. They will be composed in situations like that. Dan's going for this again. Yas is the target. Do you hear sharp music? Never mind. Dan's got back up on his feet, isn't hanging around anymore. Up above him, Rin's working his way in very quickly into VIP and looking to push his way forward to help clear out any players that may be hanging around inside of Aqua or towards Billiards. And once that top floor control is established, that's when the vertical work starts going on to get Есть инфа по Дану. Been just spotting out the Wamai underneath there. Dan pretty much relocating, so not going to be in the world, but they will know the general area that he is playing in. Going to hold an angle for the time being onto that kitchen window. They don't want Dan Wonkia getting hold of that side now. Хае убивает просто все, что там есть. Пилится. Каким-то просто невероятным шотом Дан набивает финку. Very comfortable. Well, the rest of Dan Wonkia, by the looks of it, are starting to engineer a push into pool entrance. Похоже, попытаются сейчас Дэмвона как-то поставить на какой-то шаре. No, it wasn't a smoke. What was it? I think it was a magnet, actually. I saw something get thrown and I was like, what is that? Pretty sure it's a magnet. Сбивает сверху Шепард. Gun blast from Shepard onto Rin into the face. Too many weird things to try and order there in that sentence. Not sure what was going on. Either way, a 5 versus 3 as they find yet another kill in the round. And it's these small little 1v1s around the map that are working against Dan Wonkia here. The composure not strictly in their favor. Джойстик умирает на ранауте. Не знаю, 5 play out. Still not really dealt with cool vibes there. We saw правильно ли это в данном случае решение было. Возможно, есть смысл... we've got more Был смысл с Олвейзом подняться наверх и запушить Бака, который наверху один. in that spot. Wookieeman is going to open the window, and here goes Quartered. He's got himself inside a sight now. Can they... Вот тут я не понимаю, как Хибану не коцает. Смог прилетел прям ровно рядом с Хибаной. Смотрите, ну как она не умирает? Ну как? Ей 0 урона сейчас нанесется, если что. Is it too deep? That's the question. Yes, it 0 урона. Quartered able to Вот только сейчас она получает урон начала, когда слезла с дивана. an Empire on the retake again, Des. Oh, they're going to feel cheated by Я сначала подумал, что Шепард промазал смоком, но нет, он не промазал. him out and bring him down. Просто Been stuck. It is игра говно. 3. Empire have the numbers advantage, but time is Шепард диффузит, они, мужики об этом не знают, походу. in front of his face, finishes him off as Запрыгивают и getting away with that one, but Shepard sticks it through. They get the в defuse. каких-то ниндзя-диффузах просто Шепард диффузит и... Empire, another round goes their way. Мужики из Апака просто об этом даже не в курсе, походу. А если и в курсе, то поздно было. Тактика пауз берут. There is n- as the brain king surely. That is cheating a little bit, yeah. Ну пока что вот включили яйца, мужики, включили смелость. Smoke. И перцы начали закрывать тематику. Потому что они лучше играют. No thermite. Right, Kinga. Просто нужно посмелее играть. It's a good one to know. Thermite, because Ace is a Thermite shell and won't be happy unless you know Thermite. Absolutely. And what about Ash? Nice and easy. Ash is also very easy. Ash, Smoke, and Thermite. There you go. And in case you're watching Siege for the first time, you've just learned 3 new operator names. Congratulations. Heading into round number 6 then with 30 seconds inside. Team Empire on their final defensive round here. It's going to be Мьютка не распилит просто так он. trying to keep Dan Wonkia out of VIP. Распилит. Some reinforcements and mute jammers to try. А, но он поверху только. Now, interestingly, you can see that it's Kairos pellets going out there, and if you're wondering why, hang on, some of them are jammed, some of them are not. It's because of the recent change to how those mute jammers work. So it used to be a cylindrical area of effect. So basically, it'd go up and
and down that wall in a straight line, it'd cover the whole thing. Now it's a sphere, so imagine a ball where that mute jammer is at the center. It leaves areas at the top corners. Сейчас решили как-то... Those electronic А, сейчас Каида не взяли, мужики. advantage of that. They've got the Excaros pellets up there. They've opened. They can now put some explosives in there to clear out the mute jammer. They can Решили чуть по-другому, видимо, отыграть в этом раунде. through the wall. As it is, not going to matter too much. They've got the boost. Возможно, это правильное решение. They can push into VIP, top floor control, pretty much in the hands of Dan Wonkia. If I said to you, it's spherical, does that Ох, mean хотел зевнуть. No, Drake and Josh, you didn't watch it, never mind. Let's crack on with the round then. You Some can hear about it. 15 years too old. Come on, like, no one these days Я думал, сейчас Саша захочет дропнуться. Too old for I that. don't understand, like, no one seems to have watched it. I'm really heartbroken about that. Just you, Des. Just me. The call comes out from Woogie as well, so they've got a bit more information on their side, and you can see the game plan is this penthouse and theater setup. They've got the vertical. Пилится люк в пентхаусе. Damwon Kia are very used to playing from above in this round as well. They've been dealing with Имперцам надо просто... roaming on the Подождите. when they were attacking into the top floor hookah and billiards. So both ну все окей. Я подумал, что кто-то заныкался в туалете в пентхаусе. verticals being opened up though. They're just trying to force members of Empire off the site or away from it. And Ну, имперцам надо просто стоять ждать. it's a classic example. Хорош, положили лоха. And yet again, there's another 1 versus 1 coming in for Damwon Kia. Dan Wonkia just haven't been able to deal with cool vibe stairs in this game, Des. Shotguns, mate. What can I say? It's not Almost like they're built for close range combat. never going to be an easy challenge onto attack. Сломался щит. An 80-degree angle like that. Joystick taking full advantage of it. Finds the opener onto Woogieman and gets him down. Woogieman 5 kills to Куда он флешку кидает вообще? Зачем он туда кидает, непонятно. could not find a better start for Team Empire. Des, we're already at a point of 15 seconds remaining, and Dan Wonkia have made little progress. О, хорош скутер. Pops up there, always goes В люк зачем-то прыгают просто. Что вообще? on the final attack for Dan Wonkia. Diffuser down, they can get a kill. It's gonna be meaningless. The time ticks by. Ну просто мужики правильно все делают, стоят, никуда не лезут, и все, и закрывается раунд. Потому что если Демвона не делают преимущество за счет киллов каких-то непонятных, Damwon Kia они ничего сделать не могут. really thought Они не умеют разыгрывать раунд, out in the attack. когда 5 на 5 играют люди. Sandbox, who played Team 1 the game before this, they looked a mess on Coastline. But look back at their game А earlier on today against вся игра Демвонов строится на том, чтобы сделать какие-то киллы где-то. about groups. Если они этого не делают, то они проебывают раунды. Все. You get two very different experiences. Тут даже агрессивно против них играть на самом деле вроде как не надо. Just looking at pitch, Rin up to his usual antics brings down Dan for fun. A big start for Dan Wonkia there. Dan has been sort of finding his feet over the last couple of rounds, couple of big kills and really getting himself involved. О, Ring gets caught out. куда же ты, братишка, идешь? Do you want to go on Can I call it disrespect? I don't know. Joystick Oh, goes in. no, it's style points. Style А point. где Дана убили? And again, ones who are really in hot water because they're down on 2. If they lose the space station now, things will get very, very dicey down there. We could have 3 teams, in that 6 to 8. А, Ягер убил его с белой лестницы. Я понял. Speaking of which, Rin up to his usual antics. Ну, опасно, да, было так пикать, конечно, немножко. Dan has been Но sort of благо был размен. versus 4. Beautiful stuff. Okay, it's a start. It's even out by Empire. So really, no overall loss for them. Their focus going to be on this east side of the map and clearing it out. We so normally see this on Coastline when you're attacking into hookah and billiards, where the attack can just be hookah, but very commonly you start inside a penthouse and Палон, что ты делаешь? slowly sweep your Нельзя. way across the map, taking all control. Моя собака пыталась майку украсть. Back onto site. Тебе она не нужна, Аполлон. Plant work out for you on the south side of the map. Empire are slowly starting to work through this, but if we think back to a criticism that we have levied against them sometimes on attack throughout stage 3 in EUL, it has been time. Both them and Пока some bizarre мне не очень понятно, что хотят делать имперцы. very good with the clock. Coastline though being a much smaller map should mean that isn't Ну, ну они, скорее всего, пойдут с пула. They're not looking too bad at the moment. They've got themselves established over on the east side of the map. They can start pushing across now. They've got Shepard up on that rooftop. He knows the man's there. Surely he just saw the flicker of movement. there. Пилится. Стенка. He's gonna come in reverse. О, куда же ты пикаешь? Shutting down Katsang from behind the bar, and that is another big piece in the puzzle for Team Empire. Ну, Moved. The opportunity психа просто в никуда. being courted is gonna waste his Ломается стенка Аруни, иллюзии Яны. underneath. Empire are essentially 4v2 pushing onto site here. They've got a real opportunity to get that diffuser down. But Shepard's Да, пикать крышу вот так, как сделать смог, это ошибка. on 5 different gadgets. Ты видишь априори меньше, чем человек, который сверху тебя пикает. Attacking them.
Nade coming through. Well, guess what? There's ADSs and a shield still there. So no concern for the player holding at the top of Vaj. You've got Coated hanging on the downstairs. Сейчас забрали скутера. Here comes Shepard rotating. VIP, по-моему, стоял скутер. Orchestrates exactly where that push is coming through and blind sprays onto Woogie through the wall. Wall bang for fun at this point. A 3 versus 2 for Empire. Пострелил овощ. And Shepard's Хорош. in position, opportunity to get that diffuser down. That's exactly what he's going to do. You know he doesn't need asking twice. Нужно прикрывать срочно. Хорош. Прикрывают своего. Is down but not out. Diffuser. Пытается плент. It's not looking А good. сишка была вообще? А, сишки нету. Ну, там ничего не было. It's three. He's gonna push through. Смок умер просто бездарно очень. Can do. Does he take the opportunity? Yes, up he Хорошая хаешка, но тут им мьют ничего не сделает. down. Empire 6. Ну, демвоны просто, не знаю, вот они Yeah, Nuke. непонятно, что вообще делают. They've had the Опять тактика палса не берут. Count where you can now stack multiple traps on a single. But you won't play. Dad wearing in round 8. It's going to be Team Empire's first opportunity at a match point here. They can close this one out and get themselves seriously fighting their way towards the playoff stairs. It puts them within touching distance. It really does make it a lot more realistic for them to be able to fight it out. And oh boy, Des, what a day we're looking forward to tomorrow. I said it earlier on, but I just think every single group stage you come out of a major with or SI, it's a whirlwind. You come out with your hair messy, your shirt's torn to shreds, and you're just like, well, that was fun, weren't it? It's like the maddest roller coaster ride you've ever been on. Every single time, groups never. Судя по всему, с Санрайза идут имперцы. Spice, such as, you know, the prospect of all 4 North American teams going. Джойстик уже по охранке идет. За дроном нормально. You know, there's no way Главное на капкан не напороться. to it. And, you know, obviously Но он в курсе, everyone's походу, про able это. to predict things coming into these tournaments. Who do you think will do well? Who'll get through? Who'll go out? And it's so difficult. And it honestly gets more and more difficult every single tournament because you come in and you think, yeah, you know, those teams are looking good. Like, I've been backing quite a few of the NA teams in the last couple of weeks, and obviously, you know, things have happened that have made that difficult for them. But also, some of the performances just haven't been at the level that we might expect. And then other teams like Damwon Kia come in and really surprise us and start taking big results off of people. And that is the beauty of groups. Похоже, что имперцы все-таки хотят ставить в доставке. We are well over halfway through this round now, and looking at how things are shaping up, no one's died early. There hasn't been the characteristic early aggression coming out of Damwon Kia. The Jaeger being dropped away in favor of a Rooney, something a little bit more useful you might wager in places around the site, especially Но тут он никого не найдет. to come through. Очевидно. Seemingly nowhere will help impede the attackers ever so slightly as well. So a slight game plan here to slow down the members of Empire when you consider that Smoke's on side, the Banshees are there, the Countcan traps are in place. Ой, скутер хорошую позицию имеет, может кого-то там ну, точно увидеть, мне кажется. Jump out a window at some point, and here he is, or was thinking about readying himself for a jump out to look towards service entrance. Right now, though, not the concern for Empire. It's using these last 35 seconds in a wise way and getting a good execute off. I'm sure they would have hoped to have had a kill or two. Похоже, нет информации, нету дрона у имперцев на то, что у них человек на синий уже. Out of that sunrise to kitchen door always got a bit of an angle, but I don't know if Empire Это может сыграть с ними злую шутку. angles into sight, and they've just tried to hold them and wait for Damwon Kia to play into them. But Shepard, he's going to find an opener. Не теряет диффуз Шепард. Away by Yas. Des, this is turning into a bloodbath, and Empire are coming out on top. Des, cat sign Они просто не поставят, они просто не поставят. of health left, a breath away from death. Yas shut down. No, Damwon Kia. Вот скажу, как сейчас имперцы могли выиграть раунд. Просто поставить дроны на просмотр синей лестницы. Все. Pushy enough about getting themselves towards side. Если был бы дрон, и хоть кто-то его посмотрел, они бы узнали, что у них чел на синий, Шепард бы не умер, они бы успели поставить за счет того, что Шепард был бы жив. Do it. Все, это был бы 7-1. Too much time. We mentioned Не хватило просто дрона. But because the field inside. put the bulletproof in there, ran off to kill a drone, Пентхаус был дефать. put the laser gate down, Интересно. put the bulletproof out, and has now moved it off. I'm like, bro, Because there's a team to do his part. fine. It's like a quality watch, you know, it's real clockwork, Des. Where'd you get that one from? I don't know where half of this stuff comes from. You're noggin at some point, and Just heaven look, knows where that at, just comes look at this screen in front of me and I get excited and talk. That's it. And some words happen, and sometimes they sound remotely funny. Fair enough. Goated still got one of his armor panels in back pocket that he's deploying now, I believe. There we go. They are all down. One of them playing off towards the south side, one in between the sites. Right. Пичуха, на мой взгляд, очень хороший оперативник. Она может делать очень много грязи при грамотной игре. There's one
Она может уничтожать щиты, соги и так далее. are missing. I imagine one's already Вот сейчас она уничтожила Гой щит. One I think was on the double window looking out inside a penthouse, which has now been dealt with quickly and easily. The long range angle's being held here behind shields as well, looking to give some strong contest into Hall of Fame and VIP. We spoke about it so many times, but this double reinforcement. Надо как-то мужикам убить этого чела на VIP коридоре, Certainly. потому что он, ну, он будет мешать очень сильно. Medics, you can't keep showing us the same. Twitch дрон катается, убивает все ненужные девайсы. Still one. That is still just one. Empire, they've got the wall open into VIP. They're going to be trying to use those angles, try and get some access. VIP is going to be very important for Dan Wonkia here, Des, to try and hold this down. They've got a rotation into sight and what could potentially be a plant spot. If Empire get double window joysticks on there now, once they've got control over VIP and Hall of Fame, they're in a position to think about getting the plant down. So it is important for Dan Wonkia to keep fighting from that 90 corridor. Yes, is the one on the downstairs looking to be a bit cheeky. Ой, нехорошо, чел снизу, может сейчас выбежать. That's one to run out here, punches the window. О, Flip over from joystick. ой-ой-ой-ой-ой-ой. Get back up on the roof. Как же вовремя джойстик узнал об этом. Safe. Rin elsewhere will neutralize the damage that always brought Always погибает где-то. to 4 versus 4. Castle barricade is gone, utility being burnt away. Dan Wonkia sort of feel like they're sitting on a bit Прогнали чела с коридора, это хорошо, это очень важно. of the edge as Empire. Дан убивает Рина. Dan, they're picking them apart, just one, Смока убивает. just like Видимо, он где-то в коридоре подставился. removed after the other. And Ой-ой-ой, Гоя почти умер. next man this time, it Джойстик забирает. О, хорош, хорош. finds him. Где он это все делает? Surely it's all Ну, тут просто помойка. indeed. Просто закрывает джойстик мужиков. Final kill. Хорош. Empire are certainly Откуда джойстик всех убил? По-моему, джойстик стоял в... ну джойстик стоит в туалете, да, он просто их закрывает. Ну тут, it's just like a puzzle. при таком дефе открытом, если ты теряешь коридор, и вот у тебя такие дырки, еще человек в туалете, тебе просто негде стоять. Ты просто очень далеко от всего. Это, ну, Пентхаус очень слабый плент, он очень такой One piece нестабильный. Я даже не знаю, что тут надо сделать. Тут мне надо какие-то киллы давать непонятные вообще to the next где-то. man this time. Потому что вот стоит джойстик в туалете и просто убивает всех. Finds him as well as Yas. Surely Вот и все. all over. It is in. Тут как бы, ну, очень сложно что-то сделать. Потому что очень слабый плент, его надо менять как-то. Возможно, как-то, ну, менять карту, не знаю. Ну что ж, ребят, вот мы и посмотрели 2 матча Империи. Для меня они были очень интересными. Я рад, что имперцы наконец собрались и почули кровь и выиграли эти 2 нереальных матча. Будем продолжать болеть за имперцев. Обязательно приходите на мой Twitch канал. Я там стримлю почти каждый день. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видео и на стримах. Пока-пока.